и большие книги с собой. And that's what we will really get inspired in Krishna's mercy by doing that. И от этого мы получим вдохновение, чтобы зарядиться. So I encourage you to do Harinam as much as possible. We live in Siberia. Поэтому я хочу попросить вас проводить Харинаму так часто, как только это возможно. Вы живете в Сибири. Also, I would like to ask, when we went on Harinam in America, we also gave invitation cards to people with the address and the telephone number of the temple. Do they do this here? Итак, еще такой момент, что когда мы проводили Yeah, Харинаму в Америке, мы раздавали вот визитные карточки с адресом и телефоном храма. Делаете так? Do they have that here? Invitation card? Yeah, they have to have it. They have to give out many to everybody. Да, нужно раздавать как можно больше их каждому. Because Harinam is for the benefit of these people, so they hear the holy name. Харинама для блага людей, чтобы они слышали святое имя. And so they get Krishna's mercy in the holy name. Krishna is in his name. Кришна находится в своем имени. But we also, like I said, we must give prasadam Надо раздавать просад, and Prabhupada's books to people книги Шрилы Прабхупады and make friends with them, be friendly with them. и быть дружелюбно настроенным по отношению к людям, которые слушают. And in this way, we can bring people to the temple. И таким образом можем приглашать людей в храм. And by coming to the program, Приходя на and coming программы, to the kirtan, taking prasadam, приходя associating на with киртан, devotees, общаясь с преданными, they will get purified and they will become devotees. они становятся очищенными и становятся преданными. Because people are already devotees to Krishna, but they just don't know it. Everyone is part and parcel of Krishna. Поскольку люди забыли о том, что они являются маленькими, неотъемлемыми частичками Кришны. So like I said, because it's summer now, we should really go on Harinam as much as possible. Поскольку лето сейчас, нужно на Харинаму выходить как часто, как только можно. Does everybody agree? Все согласны с этим? Thank you for agreeing. I'm happy. Рад, что вы согласны со мной. So I'm gonna chant a little bit. I'm gonna read from Bhagavad Gita because I don't want to just speak without some philosophy. This is a big verse, but I won't read the whole purport, but I will read some of it and make a commentary on it and try to make it to relate to Harinam. Итак, тут большой такой философский комментарий к этому стиху Бхагавад-гиты. Я, наверное, не успею прочитать его весь, но в контексте Харинамы попытаюсь его интерпретировать. And like I said, I will love to join you on Harinam sometime, but not now. И я очень хочу присоединиться к вам на Харинаме, но не сейчас. Understand? Вы понимаете? I apologize. Я извиняюсь. Nama Om Vishnupadaya Krishnapastaya Mudale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda Nama Om Vishnupadaya Krishnapastaya Mudale Srimati Bhakti
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Madhava Punjabi Hari 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 Radha
Paramahamsa Prabhupada Sotar Srimad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Nanda Vaishnava Vrinda Ki. Nama Shri Haridas Thakur Ki. Prem Zakho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Gadadhar Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinata Shaima Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki. Shri Shri Vrindavan Dham Ki. Mayapur Dham Ki. Navadvip Dham Ki. Ganga Maya Ki, Yamuna Maya Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Transcendental Book Distribution Ki, Sri Krishna Harinama-sankirtаны Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gauranga. Om Ganatanandasya Gyanana Shalakshaya Charashur Ilgutam Yena Shazmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manodishtam Sritayantamutale Swayam Pradamatyam Dasna Swam Padanchikam. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я предлагаю свои почтительные поклоны духовному учителю, который вытащил меня из тьмы невежества, в которой я был рожден, и озарил мое сердце светочем знания. So I'm going to read a verse from Bhagavad Gita as it is. Читаю стих из Бхагавад-гиты, как он есть. Chapter 9. 9 глава. It's called The Most Confidential Knowledge. Которое называется «Самое сокровенное знание». Text 11. 11 текст. Now, I have 1 hour. I may not read the whole purport. Я, наверное, весь комментарий не буду читать. But I'll read as much as I can and make a commentary about it. Но прочитаю, как будет возможно, и And talk to you about preaching and Harinam and book distribution. поговорил в контексте проповеди и Харинама-санкиртаны. Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text 11, the most confidential knowledge. Text 11, Ava Jaanti Mamam Mudha Manusam Tanum Astritram Param Pavam Ajanto Mama Bhuta Maheswaram. Okay, you read it too. Avajjananti mamudha Avajjananti mamudha Manushim tanum ashritam Param bhavam ajananto Mama bhuta maheshwaram Anybody else want to say it? Пожалуйста. Прабху. Кто-то хочет повторить? Аджананти мамudha Avajjananti mamudha Manusham tanum ashritam Param bhavam ajananto Mama bhuta maheshwaram Avajjananti mamudha Manusham tanum ashritam Param bhavam ajananto Mama bhuta maheshwara. Ladies? Маточка. Avajjananti mamudha Manusham tanum ashritam Param bhavam ajananto Mama bhuta maheshwara. Okay, word for word. Vajanti, you read it in Russian, so they can read the word translation. Vajanti, go ahead. Аваджананти. Avajjananti Осмеивать.
осмеивает. Меня, меня, Mudha, мудха, глупцы, глупцы, foolish men глупые люди. глупые люди, in the human form. Глупые люди в человеческой форме. Глупые люди в человеческой форме. Body, Пари, Тело, тело, assuming, assuming, принявшего, принявшего, transcendental, трансцендентно, bhavam, бхава, природу, природа, ajnata, аджананта, не знающего, не знающий, mama, мама, мою, мою, uta, гута, всего сущего, всего сущего. supreme, maheshwaram, махешвара, верховного владыку, владыку, владыку. supreme proprietor. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Перевод стиха. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа, верховного повелителя всего сущего. Okay, this is a long purport. I think we will read just read some, like one page, and stop, and then I'll talk about it. So there, and your form is transcendental, full of knowledge, bliss, and eternity. You can stop after that. So you read it. Read the Russian now. Purport is Divine Grace Srila Prabhupada. Перевод Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы ясно, что Верховный Господь, хотя имеет человеческий облик, не является обыкновенным человеком. Господь, управляющий созиданием, сохранением и уничтожением материального космоса, не может быть обыкновенным человеком. Однако есть немало глупцов, которые считают Кришну просто могущественным человеком, не более того. В действительности же он изначально верховной личностью, что подтверждает Брахма-санкиртана. Ишвара Храма Кришна, он сам Верховный Господь. В мире много Ишвар, правителей, наделенных разной властью. В материальном мире в системе управления есть руководители разных рангов, директоры и должностные лица, которыми руководят чиновники более высокого ранга. Они, в свою очередь, подчиняются министру, а тот – президенту. Все они руководители, но подчинены один другому. В Брахма-санкиртане сказано, что Кришна является верховным правителем. Безусловно, в материальном и духовном мире много правителей, но Кришна – верховный повелитель. Чвара Прама Кришна и его тело Сатчитананда нематериально. Материальное тело не способно совершать чудеса, о которых рассказывалось в предыдущих стихах. Тело Господа вечно, исполнено блаженства и знания. Хотя он не относится к числу обыкновенных людей, глупцы смеются над ним и считают его человеком. Тело Господа названо здесь Манушей, поскольку он действует как обыкновенный человек, друг Арджуны, воин и дипломат, участвующий в битве на Курукшетре. Во многих ситуациях он ведет себя как обыкновенный человек. Но на самом деле его тело – воплощение вечного блаженства и абсолютного знания. Сатчитананда Виграха. Это подтверждают и другие ведические писания. Сатчитананда Рупая Кришная. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога Кришны, воплощением вечности, блаженства и знания. Рупала Тапани Упанишат 1.1. В Ведах приведены и другие описания. Там Экам Говиндам. Ты, Говинда, дарующий блаженство коровам и чувствам. Сатчитананда Виграхам. Тело твое духовно, вечно, исполнено знания и блаженства. Гопала Тапани Упанишат 1.35. Хотя тело Господа трансцендентно, исполнено блаженства и знания, многие так называемые знатоки Писаний и комментаторы Бхагавад-гиты принижают Кришну, считая его обыкновенным человеком. В результате Show me where you stop.
I'm going to stop. Go to here and stop. Yes. Yeah. Они не знают, что тело Кришны является олицетворением абсолютного знания и блаженства, что он владыка всего сущего, способный любому даровать освобождение. Не ведая о бесчисленных духовных качествах Кришны, они насмехаются над ним. Hare Krishna, Krishna, Krishna Кришна Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. In this verse, Krishna is speaking to Arjuna. В этом стихе Кришна говорит Арджуне. He says, fools deride me when I descend into human form. Он говорит о том, что глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Им неведома духовная природа Верховного Повелителя всего сущего. So this is the main problem in the material world. В этом основная проблема в материальном мире. Srila Prabhupada once said, people in the material world, they're trying. Okay. Шрила Прабхупада говорит о том, что люди в материальном мире They're trying to enjoy the kingdom of God, but without God. пытаются наслаждаться царством Бога без самого Господа. For example, when you walk into this temple, К примеру, когда вот заходите в храм, what do you see right away? что вы видите прямо? You see devotees. Видите преданных. When you come in a temple room, you see Krishna and Prabhupada. А когда заходите в алтарную, видите Кришну и Шрилу Прабхупаду. And you see devotees chanting Hare Krishna, Kirtan, Вы слышите, преданные воспевают киртан, reading from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, читают Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, doing kirtan, doing arti to the deities, проводят арати божествам, taking Krishna prasadam. принимают, почитают Кришна Прасад. This is all spiritual activities Это все духовные действия. that have nothing to do with material life. И это не имеет ничего общего с материальной жизнью. Now, as soon as you walk out the door of the temple and go into the street, И как только вот вы выходите за порог двери и оказываетесь на улице, it's 100% the opposite of Krishna consciousness. 100% вероятности, что там встретите противоположное сознанию Кришны деятельность. No one is chanting Hare Krishna. Никто не воспевает Харе Кришну, No one is taking Krishna prasadam. никто не почитает, не принимает Кришна Прасад, No one is making kirtan. никто не проводит киртаны, No one is thinking of Krishna or anything. No one dresses for Krishna. Even the clothes we wear, it's for Krishna. и никто не одевается для Кришны, а преданный, он одевается для Кришны, для удовольствия Господа. So everything we do in Krishna consciousness, in the temple or at home, Все, что мы делаем в храме или дома, вся эта деятельность, она для Кришны. we do it to remember Krishna. Для того, чтобы лучше помнить Господа Кришну. Because in this human form of body, this is the only human form of life. Поскольку единственная цель или высшая цель человеческой формы жизни One can chant Hare Krishna. – это возможность воспевать Харе Кришна мантру, One can worship the deities. поклоняться божествам, One can study scripture like Bhagavad Gita. изучать писания, такие как Бхагавад-гита, One can offer their food to Krishna. предлагать Богу Кришне, One can associate with devotees. общаться с преданными. You can only do this in the human form of life. И это то, что мы можем делать только в человеческой форме. There are 8,400,000 species of life. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And we have been through every one of them. И мы побывали в каждой из них. And finally, in this human form, И по итогу в конце получили это человеческое тело. everyone in this room is very fortunate to have taken shelter of Srila Prabhupada and Krishna. Каждый, находящийся в этой комнате, очень удачлив в том, что принял прибежище Шрилы Прабхупады. Because by practicing Krishna consciousness in your life, Поскольку практикуем сознание Кришны, when you leave your body at the time of death, you can think of Krishna and go back home.
И в момент смерти вы можете вспомнить Господа Кришну и вернуться назад домой к Богу. Back to Godhead. Прямо к Господу. And no more you have to suffer birth, death, disease, and old age. И больше никогда не страдать от болезней, старости, рождения, смерти. So, our Krishna consciousness movement comes from Lord Chaitanya, you know this. И наше движение сознания Кришны развивается от Господа Чайтаньи, Who appeared in West Bengal, India, over 500 years ago. который явился в Западной Бенгалии свыше 500 лет назад. And just like this verse says, when I appear in the human form, И в этом, they do not know my transcendental nature. и в этом стихе говорится о том, что когда я прихожу в материальный мир, они не понимают, не могут понять мою трансцендентную природу. Similar was the case when Lord Chaitanya and Lord Nityananda appeared in India 500 years ago. То же самое происходило в Индии свыше 500 лет назад, когда явились Господь Чайтанья и Нитьянанда Прабху. No one, not everyone knew he was God. Most people saw him as an ordinary person. Большинство людей видели их как обычных людей. So Krishna has to reveal himself to the devotees. И поэтому Кришне нужно открыться для преданных. And in this age of Kali Yuga, И в эту эпоху Кали the way to go back to God, back to Godhead, методом для возвращения назад к Богу was established by Lord Chaitanya был основан Господом Чайтаньей. by the chanting of the Maha Mantra, Благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантры. Hare Krishna, Hare Кришна, Krishna, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. simply by chanting Hare Krishna, Просто воспевая Харе Кришна, Krishna appears in his holy sound vibration. Кришна проявляется в своей трансцендентной звуковой вибрации. In other words, the name of Krishna is no difference from Krishna himself. Что означает, что имя Господа Кришны не отлично от самого Господа. And this is a special benediction for people, especially in our age of Kali Yuga, И это особое благословение для людей века Кали. where people live very short lives У людей очень короткая продолжительность жизни and they have very little intelligence. и очень мало разума. I just saw something that made me laugh on the internet. Я вот видел то, что меня рассмешило в интернете. You know, when you want to drive a car, you have to get a driver's license. Знаете, чтобы водить машину, надо получить водительское You удостоверение. have to study how to drive a car and then take the test. Нужно обучаться какое-то время, как водить машину и сдать экзамен. Well, we have that too in America. И вот, по крайней мере, так в Америке обстоят дела. Your photograph and your name and your age. Фотография, имя, дата рождения, возраст. And whether you're a man or woman. И указан пол, мужчина или женщина. It says male or female. Мужчина или женщина. Now in California, Сейчас в Калифорнии, they give out the driver's license to people. там дают водительское удостоверение All людям. the information is there. Там вся информация есть. And instead of male and female, И вместо мужчины или женщина, they now put X. там ставят крест. So that is how crazy the material world is going now. Вот то, как этот материальный мир становится сумасшедшим. Even in America, if you're a teacher working with children, Если вы учитель или преподаватель, работаете с детьми, if you call a girl or a boy, you can lose your job. если вы назовете мальчика мальчиком, а девочку девочкой, можете потерять работу. You have to call them it. Надо называть оно. So this is how insane the material world is without God consciousness. Вот то, как становится этот материальный мир сумасшедшим без сознания Бога. This is how crazy people have become Вот то, как становятся люди сумасшедшими in a world without God consciousness. без сознания Бога. They can't even understand simple things like a man is a man and a woman is a woman. Они теряют просто понимание, ясное понимание того, что
Мужчина это мужчина, а женщина if they женщина. cannot understand this, Если они не могут понять даже этого, how can they understand Krishna is God? как они могут понять о том, что Кришна Господь? So we can understand that unfortunate people in this world, most of these people, they will not appreciate the devotees. И можно понять, что большая часть людей в этом материальном мире, они никогда не будут ценить преданных. They will not recognize Krishna as God, but Они не see him примут as some Кришну. ordinary person. Они не примут Кришну Господом, а просто будут считать его обыкновенной личностью. Because how can they recognize Krishna if they cannot even understand a boy is a boy and a girl is a girl? Как они могут понять это, если они не могут понять, где там, кто мальчик, а кто девочка? So they can't understand the simplest material things. How can they understand anything spiritual? Если нельзя разобраться в простых материальных вещах, то что уж говорить о духовных. Plus, unfortunately, in Kali Yuga, Плюс к тому же в Кали-югу all over the world, people are maintaining slaughterhouses to kill the mother cow. по всему миру развивается и процветают скотобойни, чтобы убивать матерей коров. But they're not just killing the cows; they're killing chickens by the millions. Убивают не только коров, но убивают цыплят просто миллионами, истребляют. They're killing all the pigs. Истребляют свиней. So we can understand that this is very bad karma for the world. И ясно мы можем понять, что это ужасающая карма для всего мира. And the only way that we can help the world and the people in it to stop this terrible things that are going on Единственный способ остановить это безумие, все эти ужасы, которые происходят сейчас, is by giving them Krishna's mercy in the form of the holy name. дать им милость Кришны в форме святого имени. So this was given to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. Это было дано Господом Чайтаньей Махапрабху свыше 500 лет назад. The congregational chanting of the names of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And we as followers of Lord Chaitanya И мы, как последователи Господа Чайтаньи and Srila Prabhupada, и Шрила Прабхупады, we all became devotees because of Hare Krishna Mahamantra. мы все стали преданными благодаря Харе Кришна Махамантрам. We all became devotees because of Krishna Prasadam. Мы все стали преданными благодаря Кришна Прасаду. We all became devotees because of reading Prabhupada's books. Мы стали преданными благодаря чтению книг Шрилы Прабхупады. So our movement is a preaching movement. Наше движение – это движение проповедников. It's nice that we come to the temple and chant and take prasadam together here as devotees. Хорошо, что мы можем собираться здесь, в храме, воспевать, почитать прасад, общаться с преданными внутри. But we have to share this great gift we were given by Srila Prabhupada. Но мы должны раздавать этот величайший дар Шрилы Прабхупады. We shouldn't keep it just to ourselves. А нельзя хранить его только для себя. So I know not everyone is a book distributor, but Я знаю, everybody, что далеко не все распространители книг, but everyone can distribute books sometime to somebody. но так или иначе, каждый может распространять книги кому бы то ни было время от времени. For example, you can give a Bhagavad Gita to your mother and father or sisters and brothers. Можно подарить Бхагавад-гиту матери, отцу, брату, сестре Or you can give it to your neighbors. или вашим соседям. But best we go outside and meet people and give it to people we don't know. Но лучше всего это сделать тем людям, которых вы встретите на улице и которых даже не знаете. And once they read Prabhupada's books, И когда они прочитают книги Шрилы Прабхупады, they will come to the temple, они придут в храм, hear the kirtan, услышат киртан, see the deity worship, увидят поклонение божествам, take Krishna prasadam, примут spiritual food, Кришна прасад, одухотворенную, and they will get purified. и очистятся. And many of them will take Krishna consciousness to their lives, И многие из них привнесут сознание Кришны в своей жизни. even if they don't live in a temple, they will make their home a temple. Даже если они не живут в храме, они сделают дом подобным храму. So this is our duties as followers of Lord Chaitanya.
В этом наша обязанность, как последователей Господа Чайтаньи. If you want to get the mercy of Srila Prabhupada, Если хотите получить милость Шрилы Прабхупады, all the time Russian devotees are asking me, give me your blessing. How? все время русские преданные спрашивают меня, просят дать благословение. Well, I'm giving you the blessing. I'm giving you a blessing. I'm telling you, Я говорю, что я даю благословение. if you want to make advancement in your spiritual life, Что если вы хотите продвижения в своей духовной жизни and you want to become even more happy as a devotee of Krishna, и хотите стать более счастливым, как преданный Господа Кришны, you can do that by preaching Krishna consciousness in your country. вы можете сделать это благодаря проповеди сознания Кришны в своей стране. Because people are suffering without Krishna consciousness. Поскольку люди так страдают без сознания Кришны. All of us, before we met devotees, before we met Prabhupada, Все из нас до того, как встретили преданных, встретили Шрилу Прабхупаду, we were not vegetarians. мы не были вегетарианцами, We were not, many times, we were drinking alcohol or intoxication. многие из нас пили спиртное или принимали другие интоксикации, Engaged in gambling and illicit sex. занимались азартными играми и незаконным сексом. And all these material pleasures give people temporary happiness. И все эти вещи людям дают временное материальное наслаждение. But unfortunately, they entangle people more in the cycle of birth and death. Но вместе с тем запутывают людей в цикле рождений и смертей. So since we have become devotees ourselves, И как мы стали преданными, we have experienced the taste of what Krishna consciousness is. мы почувствовали вкус сознания Кришны. Just like people, they cannot understand Hare Krishna philosophy unless they get purified. Подобно тому, как люди не могут понять философию сознания Кришны до того, как очистятся. How will they get purified? They gotta hear the holy name. Но как они могут очиститься? Они должны услышать Святое Имя. So they're not going to hear the holy name without all the windows closed and the doors. We will hear it in the temple room, but how will all these other people hear it? Но как мы услышим Святое Имя, если у нас закрыты окна и двери? So we have to practice the congregational chanting in the streets, Поэтому надо воспевать на улице, проводить and giving Харинам-санкиртаны people a chance to get the mercy of Krishna. и дать людям шанс получить милость Господа Кришны. Now, of course, not everybody's going to be favorable. Don't expect that. И не нужно питать иллюзий, что все вам будут рады. But that's not why we're going out to chant. We're going out to chant for the pleasure of the Lord Chaitanya. Нам нужно всегда держать в уме о том, что мы воспеваем для милости Господа Чайтаньи. As my godbrother said, my senior godbrother mentioned the other day, Как однажды сказал мой старший духовный брат, when you chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. he said it goes around the world 7 times. как говорит мой духовный брат, Харе Кришна Махамантра идет через мир 7 раз. And it's going everywhere to all people, even they don't know it. И она идет через всех людей, даже если они просто не знают об этом. Of course, we want people in the street to hear our kirtan, but even then, we don't understand the amazing power of Krishna's name. You have no idea what you're doing is you're saving these people and yourselves. И мы должны помнить о том, что с каждым святым именем мы спасаем людей, даже они, хотя этого сами не знают. Мы недооцениваем силу святого имени. For example, from my own personal К experience, примеру, из моего личного общения, личного жизненного опыта, I'm from Philadelphia, Pennsylvania. я из Филадельфии, штат Пенсильвания. That's on the East Coast in America. Это на восточном побережье США. And I met devotees when I was 17 years old. Я встретил преданных, когда мне было 17.
Now I am 68 years old. Сейчас мне 68. When I first saw the devotee, Prabhupada's disciples, met the whole temple, 30, 40, 50 devotees, they were chanting in the streets. Итак, Yeah. я видел, как вот десятки преданных воспевали на улице In downtown Philadelphia. в бизнес-центре Филадельфии. And me and my friends, we laughed at them. We thought it was a joke. И я и мой друг смеялись над ними, мы думали, что это просто какая-то шутка. But then I thought, wow, Но потом я подумал, о, these people are serious. эти люди настроены серьезно. They don't care everyone's laughing at them. Им по барабану, что кто-то смеется. They're very brave. Они очень смелы. So there must be something going on here that's special. Значит, что-то особое происходит сейчас. So my friend and me, one time we went up to speak to Prabhupada's disciples. И однажды таким образом мы подошли к ученикам Шрилы Прабхупады. And they were giving out prasadam to people. И они давали просад людям. And my friend said, don't take it, they put something inside of it. И мой друг сказал, ни в коем случае не бери, они туда что-то подкладывают. And then we looked at their head, and they had this tilak on the forehead. Увидели знак тилаки у них на лбах. And I said, wow, what's that they're wearing on their head? The Сказал, tilak. что они носят вообще у себя на голове? I asked my friend, what is that? Спросил друга, что это? And he said, Michael, Майкл. I think it's bird shit. Я думаю, что это птичий навоз. I said, wow, Птичьи they put bird shit испражнения. on their head? Что они уже птичьим, как сказать, They're птичьим brave. пометом мажут They're лбы. very brave people. Они очень смело настроены, да, это очень смелые люди. I wouldn't put bird shit on my head. Я не стал бы себе птичьим пометом голову намазывать. So I went to take some prasadam from a Mataji. Итак, я все-таки взял просад от какой-то матаджи. And my friend said, no, don't take it. Maybe there's bird shit inside. Сказал, что не бери это, возможно, там помет они туда добавили. They're trying to poison you. Make them. Хотят тебя отравить. But I said, no, come on. Don't be crazy. Да, говорит, тут хватит вообще здесь So чушь I пороть. took my first prasadam from Prabhupada's disciples chanting in the street. Итак, вот я видел, как ученики Шрилы Прабхупады воспевают на улицах. And they preached to me, and I was listening. Они проповедовали мне, а я слушал. And then eventually I came to the Sunday feast where they had the temple in Philadelphia. Итак, однажды вдруг я оказался на воскресном пиру в Филадельфии. And I used to come every Sunday, actually. И потом я стал каждое воскресенье там бывать. So Prabhupada disciples were very kind to me. И ученики Шрилы Прабхупады были очень добры ко мне. After we would have a big kirtan in the temple, like your normal Sunday feast. И как вы знаете, что большой киртан проходит вот перед пиром на воскресной программе. And in America, on the altars, they like to burn a lot of incense. So there's a lot of smoke and lots of incense in the air. А в Америке там любили поджигать много благовоний, что много дыма было. So I went to the kirtan, Я вот заходил на took киртан, prasadam with devotees. принимал просад с преданными, Then when I would go home, а потом, когда шел домой, they would give me the deity's flower garland on me. мне давали гирлянды от божеств. And remember, I'm just a teenager, 17 years И old. помните, что я был тинейджером, всего 17 лет. I'm living in my mother's house. Я жил в доме матери, в доме родителей. So, and then they give me a package of the Sunday feast prasadam to take home. И мне давали целый пакет просада домой в дорогу. So I come back to my mother's and father's house, Я возвращался домой к родителям, and I got this on. и вот была гирлянда. And they're like, wow, Они думают, ого, that's not normal. что-то необычное происходит. And then all my clothes smell like agarabati, incense. И вся моя одежда пахла благовониями вообще. And then I got this package of prasadam I put in the refrigerator. И пакет с просадом я клал в холодильник, And I put it right next to their meat and рядом stuff с they got. мясом прям, которое вот они And they were едят. like, what's happening to our son? И думали, что такое?
So like this, my experience was like this, Вот мой такой опыт был наподобие этого. and I associated with the devotees for many years. I used to join them on Harinam, even though I wasn't living in the temple. I wasn't a temple devotee. I was still, an outside person. Итак, хотя я не жил в храме, я присоединялся к преданным на Харинам-санкиртане, But by Krishna's causeless mercy, но благодаря беспричинной милости Господа Кришны I finally joined the movement when Prabhupada came to Philadelphia in July of 1975. в конце концов в июле 1975 года я присоединился, когда Шрила Прабхупада приехал в Филадельфию. And at that time, I was staying at my mother's house. И в это время я жил в доме родителей. And some householders, they were selling dhotis and kurtas. И о том, что домохозяева, они продавали дхоти и курту. So I bought my first dhotis and kurtas. Я купил свое первое доти и курту And I took them and put them in my mother's washing machine и поместил в стиральную машину родительскую with orange dye. с красным красителем, с оранжевым красителем. And then I hung it outside to dry. И развесил потом на улице, чтобы подсушить. I didn't realize what I was doing to my family. They must, I didn't even realize what was happening. To me it was normal. I'm joining the temple and my family, they were like panicking. И я не мог в полной мере понять настроение родителей о том, что они чувствовали от того, что я присоединяюсь к храму в тот момент. Anyway, the reason why I tell you that story, И то, зачем я рассказываю эту историю себе, I can honestly tell you, I became a devotee because of Harinam. я стал преданным благодаря Харинаме. Had I not seen Prabhupada's disciples, they would go on Harinam every day. И я видел, как ученики Шрилы Прабхупады ходили на Харинаму каждый день. And not for 1 or 2 hours, Не на 1-2 часа, sometimes from morning till night. а от рассвета до заката. And in that time, even the police would arrest them. И полиция постоянно арестовывала. So they were taking a big risk going on Harinam. Поэтому был достаточно большой риск в том, чтобы участвовать. So I saw devotees going on Harinam since I was 17. И вот я присоединился, когда мне было 17. 17, 18, 19, 20. I didn't join Hare Krishna till 4 years later. И полностью к сознанию Кришны присоединился 4 года спустя. But because of I had received Krishna's mercy and Prabhupada's mercy, Но благодаря тому, что я получил милость преданных, милость Шрилы Прабхупады, милость Господа, because I was always seeing devotees chanting in the streets, благодаря тому, что я всегда видел преданных, воспевающих на улице, I became a devotee later. я стал сам преданным несколько позже. So anything we do for preaching for Krishna, Все, что мы делаем в проповеди ради сознания Кришны, is not a waste of time. никогда не является тратой на ветер. I remember one devotee told me, my god brother, Вот один брат в Боге, я помню, сказал, he became a devotee because he saw a Sankirtan devotee distributing Prabhupada's books, он стал преданным, потому что повстречал преданных Санкиртан. but he saw him when he took his break, he was sitting down and taking prasadam. Но увидел его не с книгами, а когда тот обедал. And this was in a parking lot of a mall. И это было на парковочной стоянке у супермаркета или торгового центра. And this devotee got purified just by seeing the devotee taking prasadam. И преданный проникся, или, как сказать, очистился, просто наблюдая за преданным, почитающим просад. And he wasn't even wearing devotee clothes, he was wearing pants and a shirt. И он не был вот в одеждах преданного, а просто как брюки, рубашка. But because of that experience, Krishna had him meet devotees later again. Но благодаря милости Господа он встретил этого преданного опять.
And eventually he also became a devotee. И также сам стал преданным благодаря этому. I'll also give you a story about book distribution. Я могу рассказать историю о распространении книг. One of my godbrothers, Один из моих братьев в Боге, his mother and him became devotees. его мама и он сам стали преданными. They were coming home by the airplane, and they were in the airport in America. Они были в аэропорте Америки. And devotees were distributing Bhagavad Gita, this one. Преданные распространяли вот эту Бхагавад-гиту. And in America, sometimes people, they would give a donation and take a book. Иногда в Америке берут книги, дают пожертвования, But some people would then throw the book in the trash can. но потом выкидывают книгу в мусорную корзину. So this was happening. И вот это произошло. Even one of my godbrothers asked Srila Prabhupada on a morning walk, Вот один из учеников Шрилы Прабхупады спросил его на утренней прогулке: Srila Prabhupada, we're distributing millions of your books in America. Прабхупада, мы распространяем миллионы книг, ваших книг в Америке. But the problem is we're finding that some of these people, they get angry and later they throw them in the trash. Но мы видим, что некоторые люди становятся разочарованы или злы и выкидывают их в мусорку. What should we do? Что делать? Srila Prabhupada said, what can be done? Прабхупада сказал: ну что мы можем поделать? Here in America, Здесь в Америке they throw babies in the trash can. они выкидывают деток в корзину. And it's true, actually. И это на самом деле правда. So, what Prabhupada was saying, don't stop distributing books, no matter what. И Шрила Прабхупада сказал: никогда не останавливайтесь в распространении книг. So, like I was telling you the story of my godbrother and godsister, mother and son. Итак, вот вернемся к истории про маму и сына. They were coming home at an airport in America. I don't know which airport, I forgot the name. Я забыл уже, из какого аэропорта они летели, где были. And devotees were distributing hundreds and hundreds and hundreds of Prabhupada's books. Преданные распространяли сотни книг. And like I said, sometimes people would throw them in the trash. Иногда люди выкидывали их в мусорные So as урны. my godbrother and godsister got off the airplane, they were not devotees. They were, Духовный брат и духовная сестра тогда еще не были преданными. Вот они my были на самолете. godbrother, and he was just 12 years old. Ему было тогда лет 12. 12, 13. 12-13 лет. On the top of the trash was, they had, in America they have these trash cans, and you know how trash cans have covers? И вот там в Америке есть такие урны, у которых есть как крышка. Well, for some reason the cover was off this plastic trash can. Ну и так или иначе, вот эта крышка, она была убрана с этой мусорки. But the trash had become all the way full up to the top. Но там было так много мусора, что это просто переполняло корзину. And right on the top И of на the самой trash вершине этой мусорной was урны this book. лежала Bhagavad эта Gita. книга Бхагавад-гита, как она есть. And my God, and he saw the book and said, Mother, can I take this book home? It's a brand new book. Somebody put it in the trash. И он увидел эту книгу, она ему понравилась, он сказал: мама, можно я возьму эту книгу, она кажется новой. So they picked it from the trash, took it home, read it. Он взял ее из корзины, принес домой, прочитал. And a little bit later, they moved into a temple and became full-time devotees. И через какое-то время они переехали жить в храм и стали преданными. Later, they became initiated by Srila Prabhupada. И позже получили посвящение от Шрилы Прабхупады. I also hear many stories of devotees like myself. Thousands of devotees became devotees because of Harинama-санкиртаны. И на самом деле история, вот подобно как случилось в моем жизненном опыте, я слышал тысячи и тысячи раз от других преданных. Because someone's going to hear the holy name. It may be some mother and father walking with their children. Благодаря тому, что
Преданные воспевают, и люди, которые гуляют с And they детьми, hear могут слышать they Святое hear the Имя. Harinam party, Они слышат Харинаму, and they see the devotees. видят преданных. So maybe the parents won't become devotees, И, может быть, родители не станут преданными. and maybe their parents don't want their children to hear. И see более the devotees. того, на самом деле, Because многие you're родители не chanting in хотят, the, чтобы... because you're chanting in the public, they have to hear it. Но поскольку вы воспеваете на публике, никто не может спастись от So этого. the children hear the holy name, and many years later, they meet a devotee and they become a devotee. It happens all the time. Дети слышат воспевание, и через много лет они сами станут преданными, даже сами того не осознавая. There are many cases of this happening all the time. Много случаев было об этом уже. So I encourage you all. Я хочу вдохновить вас всех. We have very severe winters here. Здесь очень жесткие такие суровые зимы. Well, when the weather is nice, all the devotees should put on dhotis, kurtas, men. Don't just go out in pants and shirt, but put on a dhoti and kurta and tilak. И можно, ну вот, когда холодно, пододевать под доти и курты, Women dressed in saris. теплую одежду, а девушки в саре. Take madangas and kartals. Берите мриданги и кратала. Go to where you know you can chant Hare Krishna here in your city. Идете в то место, где можете воспевать Харе Кришна. And you can stand in one spot or you can walk too. You can do both. Вы можете стоять на одном месте, можете гулять, а можете совмещать. What we used to do in Harinam is, if we stood in one spot, И вот, когда вы находитесь на одной точке, maybe some people would come to watch, you know. некоторые люди приходят, чтобы поглазеть. So after 15-20 minutes, we would stop the kirtan. Через 15-20 минут мы останавливали киртан. And one devotee would make an announcement. Hello, Hare Krishna. This is what we're doing. We invite you to our temple. Here's our address and our phone number. И один из преданных говорил в микрофон о том, что да, здравствуйте, Харе Кришна. Мы приглашаем вас в этот храм, и давал адрес и контакты. So this is what we do. This is how we do Harinam, and we also, as much as possible, give out prasadam and try to sell Prabhupada's books to people, even small books. И это то, что мы делали. Мы старались как можно больше визиток и маленьких книг распространить. In this verse, Srila Prabhupada is saying that Krishna is not a common man. В этом стихе Шрила Прабхупада говорит о том, что он не является обычным человеком. In this material world, no one is interested. The people that are managers and so-called leaders, their duty is to bring people closer to Krishna. И God. в этом как наделяются руководители, должны приносить людей, привносить или как приглашать, или приглашать их ближе, стать ближе к Господу Кришне. So, but unfortunately, that's not being done. Но, к сожалению, как мы видим, это не происходит. So, as devotees of Krishna, Итак, вот мы видим, что преданные Кришны, followers of His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, последователи Его божественной милости, Аче Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады, I invite all the devotees here я приглашаю всех вас, преданных здесь, to go on Harinama-санкиртаны in the summer here as much as possible. выходить на Харинама-санкиртану как можно чаще и больше. Distribute Prabhupada's books and prasadam. Распространять книги Шрила Прабхупады и прасад. And Krishna will give you so many blessings for doing this. И Кришна даст вам благословение за это. Anybody have a question? У кого-то есть вопрос? No? Дима is telling, let's go to Harinam. Yeah? Спасибо за лекцию. Thank you for the lecture. Есть такой как страх, что вот если вот так вот зимой, да, там, ну, в холодный период выходить, что тело не выдержит просто. Ну и
Ну, в общем, как это, страх за свою, так сказать, за свою шкуру. То есть, как правильно с этим быть, что... I have a fear that in winter time that the body will not get enough warm, and it's just fear of my body that it will deteriorate and ill, become ill. That's why I'm saying do it now in the summer. Поэтому я говорю, делайте это летом сейчас. Don't waste any time. Не теряйте нисколько времени. You've got May, June, July, August, September. You've got 5 months to do Вот it еще now. 5 месяцев таких теплых впереди. Because in September it gets cold, but it's not going to be very cold here. В сентябре, конечно, уже холодает, но еще не так сильно холодно. So you got five or more months to go on Harinam. 5 с лишним месяцев для Харинам. I don't know who's organizing it, Я but не you знаю, should, кто здесь главный организатор Харинам. but you should collect all the devotees' names and telephone numbers Но надо собрать адреса и телефоны всех преданных. and go on Harinam as much as possible, at least on the weekend. И, по крайней мере, вот на выходных надо всем максимально большим количеством выходить на Харинам. Saturday and Sunday. В субботу и воскресенье. And if you can go, that's the best time to go. И вот это лучшее время для Because этого. everybody here is householders, so they're all working, so I can understand not everyone can go on the weekday. Я понимаю, да, что большая часть здесь преданных это домохозяева, и они работают, поэтому не могут на рабочих днях выходить. But you should not be shy to go, you should all go. Но не надо никакого стеснения или смущения испытывать, все должны выходить. The more devotees go, Больше преданных выходит, the more potency the больше kirtan силы, has. больше силы в святом имени. Correct? Хорошо? Yeah, so you should do it as soon as possible. И нужно сделать как можно скорее. We need to get the holy name out, and we need to get Prabhupada's books out to people. Вынесите святое имя людям и вынесите книги. You know, these are very difficult times in Kali Yuga. Сейчас сложное очень время в Кали-югу. So the only thing we can do is to, our mission is to help establish Krishna consciousness. И наша миссия в том, чтобы основать как раз вот это движение. Because Krishna consciousness is now you are currently in the revival. The return of Krishna consciousness is what we're doing now. И как раз вот сейчас требуется такое восстановление или возрождение сознания Кришны. And it will go on for 10,000 years И оно будет 10 тысяч лет. in Kali Yuga. Long after we're gone, it'll still be going on. И на самом деле после этого тоже будет продолжаться. And then it will go down. Но люди будут деградировать. And that's the end of Kali Yuga. Things will get very, very bad. А в конце Кали-юги станет совсем брак. So do yourself Делайте это сами. some great benefit by participating in this Harinama-санкиртаны and book distribution for Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. Без всякого сомнения вы получите огромные благословения от Господа Чайтаньи, от Господа Кришны, от всех преданных. Does everybody agree? Все согласны с этим? Okay, I want you to raise your hand. Who's going to go on Harinam? Raise Я your хочу, hand. чтобы подняли, кто пойдет на Харинаму. Okay. Who will try to do book distribution? А кто будет книги распространять? Okay. How do you do it? Can you tell me? Расскажите, как вот вы Do это you делаете? do you go in the street or door to door or where people go shopping? How do you do it here? Когда вы делаете это на улице или где-то в магазинах, или идете по квартирам от двери к двери, как? You tell me. Расскажите мне, я хочу знать. How do you distribute books here in Russia? Харинам, еще раз. Well, we're not talking about. I'm asking about book distribution. How do they distribute Ну, books? а еще как? Еще как? Вот станция метро, открывается дверь, и ребята все стоят. Пожалуйста, выходит. И оттуда выход есть. Берут книги, и туда выходят. Кто так?
Metro station. No police spotted? Полиции не хватает? Нет, никто никого не видит. Сегодня You подошел. know, Же Кришна с нами строит. there's a trick for police. Есть на самом деле такая трюк для полиции. If someone bothers you, you have Mataji's bake a cheesecake for them. Попросите Матаджи, чтобы они напекли пирогов. Put it in a nice box. Поместите в хорошую такую упаковку. Offer it to the deities. Предложите божествам. Anybody that gives you trouble, you give them a present of cheesecake. И тем, кто дает вам беспокойство, дарите чизкейк. I'm serious. Я серьезно. You will change their mood. Вы таким образом поменяете их настроение. Maybe not everybody, but you'll be surprised. Может быть, не все, но тем не менее они будут удивлены. Don't be afraid to walk up to people, even though you don't know them. Никогда не бойтесь подходить к человеку, которого не знаете. I wouldn't be a devotee if Prabhupada disciples didn't go on Harinam. Я бы никогда не стал преданным, если не ученики Шрилы Прабхупады, которые были на улице. Prabhupada went to the park and chanted to complete strangers. Прабхупада выходил в парк и воспевал с Nobody знакомыми helped. людьми. No, Никто не помогал. he had no one to help him. Некому было помогать ему. He had no money. Не было денег. He just sat under a tree and the hippies came and helped him. Вот сидел под деревом, садился под деревом и воспевал хиппи. What I'm saying is, everyone, there's so many people out here that need Krishna consciousness and they will be happy to meet devotees. But we have to make the effort to go out and find them. Мы должны понять, что на самом деле так много людей нуждается в преданных. И нам нужно просто сделать небольшое усилие, чтобы выйти и дать эту милость. That's why we're a preaching mission for Lord Chaitanya. В этом суть миссии Господа Чайтаньи. We don't sit at home Мы не сидим дома. and, well, you can sit at home, but Ну, дома можно тоже сидеть. we make an extra effort of we inconvenience ourselves for Krishna, and we get blessed by him for doing that. Но благодаря тому, что мы какое-то небольшое, как сказать, беспокойство для себя привносим, Кришна это с лихвой компенсирует. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете то, что я говорю? I'm very, very happy to see all of you. Я очень-очень рад видеть всех вас. I'm serious. Я серьезно. Thank you very much. Спасибо вам большое. Please give me your blessings Дайте мне свои благословения, so I can be with you for the rest of my life in Russia. чтобы я мог оставаться здесь со всеми вами в России. Will you give me your blessings? Даете мне благословения? My wife says I'm just like Russian people, Моя жена говорит, что я уже стал русским. but I don't speak Russian. That's my problem. Но я не говорю по-русски, в этом моя проблема. I'm lazy, Я ленивый, so she'll force me to learn. поэтому заставьте меня выучить. Anyway, I really thank all of you for serving Srila Prabhupada, and I'm at your service anytime. Hare Krishna. Я очень рад служить в миссии Шрилы Прабхупады и готов помогать, как только могу. Харе Кришна. So what's next? Кришна, давайте поблагодарим еще раз Джая Маду Прабху, Тагор Примананды. Так, дорогие преданные, созвонились с Индрой и посмотрели Яндекс.Карты. То есть можно ехать. Автобус уже стоит возле ворот. Вот. У нас есть 10 минут для того, чтобы одеться, хорошо одеться, красиво в ходе. Сари, поставить красивые телоки и, пожалуйста, проходите в автобус, и мы едем на Харинаму. Харе Кришна. Харе Кришна! Someone will take me home. Is that the program? Are they going to have a feast here today? No, they canceled it. Начинается Харинама от парка «Городское начало». Если вдруг кто-то поедет на автомобиле отдельно, но лучше всем в автобусе. Будем киртан.
Horrible. My sincere apology for not going. Извините меня, что я не могу. I want to go, but Я хочу ехать, но if just one policeman catches me, they can give me such a hard time. ну даже если меня кто-то погонит, то So that's why I don't do it. You can dress Especially civil. now I'm American. Maybe somebody who doesn't look American. да, и потому что сейчас американцев особенно никто не любит. You know what I mean? I don't want to deal with it. Looking like civil people. You can dress civil I look like clothes. Russian people I know. What if they check? Ну а что если они все-таки меня I have to be careful. We have risk. We have risk. It's risky. It can be a risk for me. Да. So I'm just being careful now. Maybe later I'll be happy. Okay. Thank you very much. Maybe you can just see Harinama. Just not participate. Another time. И он будет No, I will come when Krishna makes some arrangement that it's safe for me. How much long time you need for I don't know. take Russian I don't know.